President of National Unity Platform, to make his comments. Thank you very much. So, thank you very much, Comrade Dr. Besige and other leaders that have addressed us today. No, Dr. Besige, not Chavada Savia, teaching college, what I got to get him only with whom we choose. Can I get them Uganda? It will soon be chosen. But for the importance of conveying this message, I'll also use both languages. Most has been said. I cannot overemphasize the words of our brother, the Lord Mayor Elias Lukwago. I certainly cannot overemphasize the words of Dr. Besige. That's exactly the truth and more. Where we are, ladies and gentlemen, we all see. We cannot pretend not to see. We cannot pretend not to see that Museveni organizes elections, but in real sense organizes a fight where he's over-equipped and we are zero-equipped. You saw the general elections of 2021, you saw Kayunga, you saw Omoro, now you've seen Soroti and many other places. Many times when we just go into elections, get out of that crazy election only to go into another without anything, gives the wrongest message to our people. In many ways, we tend to legitimize those elections. When we leave Kayunga just into another election, even when the Kayunga election has been a bogus one, we tend to fit into Museveni's narrative. However, we've always agreed that we go into these elections, as running platforms. However, when things come in certain ways, we have to think in certain ways as well, ladies and gentlemen. Now, having heard from my fellow leaders, I just want to send messages to two types of people, maybe three. First, I have to send a message to my fellow leaders. Leaders from different political parties, different formations, from different levels. Number one, I think a time has come for us to change our gospel, for us to change our message and be more realistic to the electorate. We go into the election promising change, even at MP level, even when we know that when one becomes an MP under the Museveni regime, apart from agitating, apart from using the parliamentary platform, we can change very little. Therefore, it's my considered view that our message should be more of a revolutionary message. Whether campaigning for MP or even for LC1, the main agenda should be using that election. One, to sensitize people, but to also make that election, no matter how small it is, a spark to chase the junta. I think the election should be more for sensitization than for winning. In any case, we know that Museveni decides days, sometimes months before the election, who the winner will be. So let's go into these elections, not looking at them as normal elections, because they are not normal elections. When you're going to an election, let the people know, let our supporters and voters and followers know what exactly we're going into, so that when they come from that election, whatever comes from that election, we have taken another step towards our liberation. Number two, let us try as much as possible to make that particular election a spark. Museveni is making mistakes all the time. So don't go to an election only looking for a win and walking away from there. Let's go together because that is the reality of it. Let us try to go into every election knowing that that particular election, wherever it is, can be a spark that chases Museveni away.
Let us remember the Arua election. I mean, we go to elections now. They arrest our leaders. They kill some of our people. We don't do nothing. That should challenge us as leaders to think of what next. And third and most important message to the leaders, friends, let us unite. Let us unite in the real sense of unity. And this message doesn't only go to leaders at presidential or MP levels, but at all levels. You notice, friends, that we have made it easy for Museveni by fighting each other. We have changed our targets from the enemy to each other. And it's unfortunate that even those that work closely with us are not making it easy for us to come together. Now, this country is bigger than our political parties. And the mission is bigger than building our political parties. In any case, one would rightly argue that there are no political parties in Uganda because we don't operate like political parties. Political parties are recognized in a democracy. But in a country where you cannot even organize as a political party, then we cannot boast of being political parties. Therefore, we are all slaves. And the more we fight against each other, it's the more we prolong it from a 7. I will mention that many of us leaders are working closely to each other, but you, our followers, you, our supporters, and you, our fellow leaders, especially those below us, are making it easy for us to unite and therefore unite you as well. For example, I might have a very good communication line with the Dr. Besije, with the Honorable Kwango, with the Honorable Asumani Basariwa. But again, those under me might undermine the same. And the same thing also applies to the other side. You know, I might be relating very well with Dr. Besije. You don't know how many times you have a coffee, how many times you discuss. But the more that I hear negativity from his side, or he hears negativity from my side, it even creates that suspicion. And friends, please make it easy for us to work together. Now my second and final message goes to the people of Uganda. We leaders have united, or at least have made an effort to unite for a common cause. But we are only leaders, and if you don't follow us where we go and where we show you, we won't succeed. So please get involved. Number one, fellow Ugandans, and this includes supporters, voters, even we the leaders, because we are also Ugandans. We are on our own, you are on your own. Therefore, get involved. Don't depend on only leaders, don't depend on only politicians. You've seen politicians sell out. Now think about those who are following Mao. So, don't over-depend on just the politicians. I want to believe that most of Ugandans know now where we want to go. Play a role, lead from whatever angle, from whatever position you are. Lead your people to where you want them to go. We encourage you to rise up. And on this note, I want to salute the people of Jinja, the people of Eastern Uganda, the people of Busoga, Thank you. Rise up, especially non-violently. Protest. Protest. Dictators only listen to protests. Don't give up, my friends, because non-violent protests work. The reason why Museveni will come to you with all manner of ammunition, with all manner of weapons, because he knows that's what dropped all the dictators before him. You saw it happened in Sudan. Recently it happened in Sri Lanka. So let us rise, friends. You Ugandans, you have a big role to play in this. Do not give up. Continue protesting. I encourage it. I know that whenever the people of Uganda realistically threaten Museveni, that's when he comes out with brute force. But continue shaking him, continue shaking him. He's not as firm as he used to be. And we won't be as firm tomorrow as he is now. So continue shaking him. Last but not least, I want to remind you, friends, that much as there are political parties, the original inspiration, at least to myself and my team, was people power, was the power of the people. People power means you.
When you go to elections and you're frustrated, at least you know you have the power. Organize, 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 connect with all like minds. The biggest objective is to drop Museveni. These other, intentions are smaller. One might want to become MP, you come from that election, they become MP, they become mayor. But for as long as Museveni is president, we are still in trouble. So let's pursue the common agenda, ladies and gentlemen. Of course, I always hasten to mention that we are non-violent. We do not promote violence. However, I know that there will come a time when we cannot stop even those violent ones. Okay? The Constitution commands us to defend it. The Musevenis, when they were younger, they picked up guns. Do they think people can't pick up guns? So we might not be encouraging people to pick up guns, but again, we're losing the moral authority to stop whoever wants to do whatever. Finally, ladies and gentlemen, I want to call upon all Ugandans, whether you're a political leader, religious leader, traditional cultural leader, etc., stand on the right side of history. We have seen not only politicians selling their souls, we've also seen religious leaders, we've seen traditional leaders, but the people are watching, the people are supreme. And at the end of the day, you'll end up in the dustbin of history. Museveni has already wasted it. So don't follow the corpse to the grave. Right here, Zoom, see coming out. Kambide mu Uganda mpola mpola okusooka nja kwebaza abakulembeze bannaffe olw'okubeera naffe leero batwogerako eri eggwanga. Ebisinga byogeddwa era sibiwakanya, binkiikirira bulungi nnyo, wabula nze obubaka bwange bwa mirundi ebiri. Obusooka bugenda eri bakulembeze bannange. Oluvannyuma lw'okutunuulira okulonda kuno okutegekebwa nga kubanga kwa kubuddisa abantu, kubaziba amaaso, tugenda mu kulonda naye nga Museveni yasazeewo dda wiiki nnyingi oba mwezi oba myezi ani agenda okulonda. Ne tugenda mu kalulu, abantu ne bajoogebwa, eddoboozi ly'abantu ne likulugibwa, naye ate ne tuvayo ne tugenda bugenzi mu kalulu kalala. Kibanga ekigamba nti tuzze wano ne Museveni alage naddala amawanga agavugirira Uganda ssente nti okulonda kubaddewo era awangudde. Era twayogeddemu ne bakulembeze bannange ne tugamba ekyo tekigenda kugenda maaso bwe kityo, eyo egenda okubeera emanya y'enkoko. N'olw'ensonga eyo obubaka bwange nga nze eri bakulembeze bannange buli nti bwe tuba tugenda mu kulonda tukyuse enjiri yaffe nga tugenda mu kulonda, tukyuse meseji yaffe nga tugenda mu kulonda. Abantu baleme kugenda mu kulonda nga basuubira nti tugenda kulonda kati omuntu atuyambe. In any case, ne bwe baba balangiridde oyo gwe bagadde okulangirira ng'ali ku ludda lwaffe, kitono kyasobola okukyusa Museveni bw'aba nga yakyatufutumaddeko. N'olw'ensonga eyo tugende nga mu kulonda, bwe tuba tugenze mu kulonda, tugende mu kulonda nga tumanyi nti tugenze mu lutalo, nga tumanyi nti tugenze kuzoganya, era nga tumanyi nti tugenze kuwagala bantu. Tugende mu kulonda nga tunuyidde ebintu bingi, naye okusingira ddala okulonda okwo kuyinza okubeera emmanduso egenda okutwala Museveni. Kuba buli kulonda Museveni akola ebyobuswavu bingi nnyo, buli kulonda Museveni amenya amateeka mangi nnyo, ajooga bannayuganda bangi nnyo. Ekyennaku abantu ne basigala nga tebalina kye bakoze okusinziira ku kye baba balina okukola n'okusinziira ku joogo lye baba bataddeko. Ekirala ekyokusatu, njagala obasaba bakulembeze bannange tukwatagane, tukolagane, kubanga tulina ebitugatta bingi okusinga ebitwawula. Naate nga n'ekitugattira ddala ekisinga obukulu, ekisinga byonna kyekyokuba nti ffenna tuli basibe, ffenna twagala kujjako Museveni. Tuyinza okugenda mu kulonda nga tuli babibiina bya njawulo ne tulumagana okwawukana mu bibiina oba okwawukana mu bakandideti, ne kijjawo ekifaananyi ekikulu, ne kijjawo missoni enkulu, ye Museveni kiba kimukolera. Nkiraba ebiseera bingi mufa abakulembeze naddala abali wansi waffe ne bawagizi baffe nga ne bwe tugezaako okukwatagana bo kyekibakolera. Njagala okubategeeza nti buli tulumagana tuba tuyamba Museveni. Tetwetaaga okuba ba mukwano,
tetwetaaga kubanga tukubiragana essimu naate era tetwetaaga kulwanagana kuba Museveni ayagala nga tulwanagana. In fact ajja kuinvestinga kyamaanyi nnyo okulaba nga ateekawo okubagana wakati waffe kubanga kikusala sipiidi. Fe abakulembeze tuyinza okuba tukwatagana. For example kyogeddeko mu luzungu wano nti olumu tukyaliragana n'abakulembeze naye ate mmwe bannange bakulembeze bannaffe naddala abatuli wansi mukifuula kizibu offe okukwatagana. Mukifuula kizibu okolagana. Buli otekinga step okolagana ebigambo ebibadde muli birina kubanga bituikaleginga nti ekyo kyemukola kituufu kubanga kituufu. Naate bwe tukwatagana ate mwe ne mulufuula lutalo wakati wammwe mubiba mu bikalu bya bannange muba mutulemesa. Ffe tumanyi n'okwekubira akasimu ne tunywa n'ekacaayi ne kati gwe kuba akafaananyi ng'oli wa NUP mbadde ne Dr. Besigye ate ng'amanyi nti oli ttaano wange naye n'alaba ate ng'owandiise bw'oti olowooza tabatanneekengere. Abaffe gwe kuba akafaananyi tina okola naye ne tukwatagana naye naye ate nendaba ng'obaka obudde gy'oli buli negative mbasigenda mwekengera. N'olw'ensonga eyo mukutukaluubiriza bannange mutugondeze okwatagana kubanga obubaka wange obusembayo nja kusindika eri bannayuganda. Okusookera ddala mujjukire nti muli ku lwammwe mulekerawo okwesiga okulonda kwokka kuba okulonda kwokka tekugenda bayamba. Elections alone will not help you. Our recent history has shown us. So tulina okugenda mu kulonda nga tulina ebirowoozo eby'enjawulo. Mumanye nti tujjaeyo okulonda tuba tuzze bagatta tuba tuzze kubawagala. Okusingira ddala okulonda tulina kugenda mu kulonda nga tugenze kuzoganya. Tetukyanguyiza Museveni kubeera tuvudde mu kulonda ate ne tudda mu kulala bwe tuti. Ffe nga ffe ekyatuleka mu byobukulembeze twajja kusitula amaanyi g'abantu kyetwayita people power. Naye people power yemmwe. Ffe nga abakulembeze tusobola okulaba ekkubo ne tulikwata namwe ne tubayita naye ate bwe mutatugoberera kwata kuba eri tuba tetukola ki tetujja kumalako. N'olw'ensonga eyo bannange bwe tubasongeranga awantu mukole ekyetaagisa. Ekirala nja kubasaba musitukiremu buli we musobola. Buli bwava message oba evudde wange oba evudde wani kaseba nga message yakuzoganya Museveni kumujjako mujettanire musitukiremu. Mu mbeera eno njagala n'okwebaza abaana b'ebusoga abaana b'ejjinja kwebaleka okwebereramu engeri yokka esobola okujjako Museveni. Kale nammwe wemulabanga bannammwe nga basituse oba baluwa bwe basituse Uganda yonna esituke oba b'Uganda bwe basituse Uganda yonna esituse oba b'Ekabale bwe basituse mwenna musituke. Engeri yokka gyetugenda okusobola kutaasa eggwanga lyaffe. Nsonga lwaki Museveni ajjayo ettemu n'atemula abantu kubanga munnange akimanyi nti engeri yokka bannakyemalya gye bagenda, engeri yokka bannakyemalya w'e Sudan gyagenze, engeri yokka nakyemalya w'e Sri Lanka gyagenze. N'olw'ensonga eyo bwe mulabanga bannammwe bayimukiddemu nammwe musitukiremu basebo ne bannyabo. Nja kumaliriza nga mbasaba kubanga kukubadde okusaba kwaffe bwe muba mwekalakaase mu ddembe, bwe muba mwekalakaasa temukola fujjo. Ffe yenkola yaffe tukkiririza mu kwekalakaasa. Nkiddamu tukkiririza mu kwekalakaasa era tubakunga mwenna buli alina omukisa yekalakaase mu ddembe. Neera tubategeeza ne gavumenti eyo tugitegeeza nti wadde ffe abantu bagamba kwekalakaasa mu ddembe tumanyi nti ekiseera kijja kutuuka nga abantu bakooye bekalakaase mu neekalakaasa yonna yonna ng'etaddeko n'eri eyakaali. Bamuseveni bekalakaasa na mundu. N'olw'ensonga eyo kiyamba mwami Museveni ne gavumenti ye obutasindiikiriza abantu ku levo ya kwekalakaasa na mundu. Maliriza ng'era nkunga bannayuganda mwenna muorganizinge mu mbeera yammwe oba muli mu kibiina kyammwe kya byabufuzi oba temuli pate kuba bangi nnyo tebali pate. Naffe aba NUP twasooka kubeera people power era njagala nnyo bwe tuba tukola ebintu tubikola just nga wa kibiina kyo. Bwe tuba twagala okujjako Museveni ebyafaayo byonna bitulaga nti tewali kibiina era twakyogerako nti tewali kibiina kyonna kigenda kujjako nakyemalira nga kiri kyokka. Ekibiina kyonna ekigenda okujja kigambe nti ffe nga ffe tugenda okujjako nakyemalira baba musujja.
muba mulina kukwatagana mwenna ate si bibiina byabufuzi byokka tuli wano nga bakulembeze naye muli eyo bannayuganda bangi nnyo abasobola okwekolamu omulimu mugende mu maaso nga mwekolamu omulimu tubawagira mu buli ngeri yonna nammwe bannayuganda munnayuganda yenna yenna abaako kyayita abaako meseji gy'abatuusaako nga yakuzoganya Museveni mumwegatteko naffe tujja beegatta kate naffe bwe tubayita mutwegatteko tukolere wamu tusobole okwejjako nakyemalira basebo ne bannyabo mwebale nnyo mwebalire. Yes, ebyo bye bigambo by'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogedde mu biwulidde. Nja kusobola obiddamu ebitonotono yadde ebigambo by'omukulu tebiddibwamu naye tukkirize nti ne mu kirasi mubamu basirola. If I invite the next leader, I want to recognize the presence of leader of the opposition parliament, the Honorable